Sonic Frontiers aí virou novela de trailer. Os caras estão fazendo uma temporada toda, e tão temporada que até lançaram mais um preview de 6 minutos e meio, chamaram The Final Preview. É a season finale aí dos trailers de Sonic Frontiers. Vamos ver o que tem aí, né? Fazer o quê? Parece que tem algumas novidades interessantes aí. Tá mostrando aí algumas habilidades com nível 10 de 99 e tal, né? Que vai dar pra aumentar. Eu acho que não é habilidade, isso aqui deve ser os atributos. Vamos ver o que tem pra nós aí nesse trailer novo, então. Back in May, when I played Sonic Frontiers for my first preview, I came away with an overall positive first impression, but... O preview é da IGN mesmo, tá? Que os primeiros vídeos de Sonic Frontiers que saíram foram feitos pela IGN com uma build horrível, muito preliminar mesmo, muito capada, e deixou todo mundo assustado. Então o cara tá voltando agora pra um novo preview, acho que com mais conteúdo do jogo, né? Also a feeling that there was still a preview good se bit of work redimindo. to be done. The game felt buggy, the performance didn't feel optimized, and there was a ton of distracting pop-in of objects and obstacles floating around in the sky. Here we are 5 months later, and I got a chance to go hands-on again with a PC build of Sonic Frontiers. This time, 5 months later, and I got a chance to go hands-on again with a PC build of Sonic Frontiers. This time, for a full 6 hours to check out the first 3 islands in their entirety. And while a lot of those same issues I experienced the first time I played are still present, the pop-in and a handful of minor bugs, it is clear that a lot of work has gone into tightening up Sonic Frontiers' performance and polishing its visuals. Let me be clear, it is still an uneven experience, both visually and mechanically, but when my time was up and all I thought about was the disappointment of not being able to play more, that seemed like a good sign that Sonic ele falou que jogou mais 5 horas da build nova, continua com alguns problemas, mas no final das 5 horas ele ficou desapontado por não poder jogar mais. É um jogo que tá cheio dos problemas técnicos, mas é divertido. Tá bom. Típico de Sonic. I've talked previously about how you need to collect portal keys to open up cyberspace levels, beat cyberspace levels to get vault keys, and use vault keys to unlock Chaos Emeralds, but there's another important element to the game flow as well: memory tokens. Each of the 3 islands was home to one of Sonic's friends who were trapped in cyberspace, and in order to try and free them, I needed to collect a ton of memory tokens. Typically, these are rewards for exploration in the open world, and they're the main reason you'll be looking out for springs, ramps, grind rails, speed boosters, and all other manner of gadgets that send you zooming through the world. Collecting and delivering these memory tokens back to your friend is one of the ways you'll progress Sonic Frontiers' story forward. Falando dos tokens de memória que serve para resgatar os amigos que estão presos no cyberespaço, né? Isso daí também é necessário para progredir no jogo. Mas é uma parte interessante da exploração aí do Sonic Frontiers. Every time I made a delivery, I was rewarded with a cutscene between Sonic and his trapped friend that would shed a little bit of light on the mysterious Starfall Islands and the cute little native rock people known as Korons that inhabit it. There's a compelling mystery that serves as the heart of Sonic Frontiers' story, and I found myself very interested in seeing how it all unfolds, and even more interested in the dynamics between Sonic and each of his friends, which really takes center stage during these cutscenes. Each island has a story to tell, with each of Sonic's friends being a key player in how that story unfolds. I managed to clear the first island in my first 3 hours or so of playtime, and after a very cool boss battle that I can't and wouldn't want to spoil for you, I found myself on Ares Island. Cada ilha vai ter um amigo do Sonic aí que vai ter toda uma historinha que é bem legal. E ele conseguiu fechar a primeira ilha em 3 horas. Lembrando que são 5 ilhas, né? Só que, tipo, jogou, né? Meio rapidão aí. Diz que o jogo tem aí umas 30 horas de conteúdo pra jogar. Só que vai depender muito da exploração de cada um também. Normalmente nesse tipo de jogo é assim. Então, jogando assim, rapidão, ele conseguiu fechar a primeira ilha em 3 horas. Themed island that housed all new enemies, mini bosses, cyberspace levels, and memory tokens. Here, I had to repeat the hunt for the Chaos Emeralds again. In that way, Sonic Frontiers is very formulaic. But the 3 islands I've explored so far were so different that I was happy to repeat the dance each time. The one weak point in this whole formula are the Guardian mini-boss battles, which are required in order to obtain the portal keys that unlock the cyberspace levels. These fights are typically grand in their spectacle, but are rarely actually fun to play.
and worse, they're repeated multiple times throughout the island without any variation. Fortunately, there are a few exceptions, like a fight against a sumo guardian that encloses you in a cage and requires you to bounce off the fences in order to bump the boss into the electrified portion. The more you bounce, the more force you're able to bump the boss with, and trying to find the right angle to bounce a bunch of times before hitting the boss was a lot of fun. Pra pegar as Esmeraldas do Caos, tem que enfrentar uns mini-chefes, né? Esses... aí não são os chefões da ilha mesmo, são alguns mini-chefes. O cara falou que é meio pé no saco de enfrentar eles, assim, de não divertido. E é repetitivo também. Foi uma das reclamações aí que ele fez até agora. And then there are the cyberspace levels, which, like the Guardian mini-bosses, varied in their quality, but were all fun nevertheless. Each is a bite-sized traditional Sonic level that comes with 3 sub-challenges to complete, in addition to just beating the stage. They are, beat the level under the S-rank time limit, beat the level with a certain number of coins, and find all 5 red coins. Even though these stages are very short, even by Sonic standards, I found that the short length of each one actually lent itself well to how replayable they were. I would retry some of them for 10 or 15 minutes, trying to find the optimum path that would get me to the exit in time for the S-rank clear, or trying to find that last red coin, or simply to try and see all the different paths that level offered. From a level design perspective, the variety on display in the many different cyberspace levels that I played was pretty impressive. Some would be very straightforward, grounded boost levels, focused on speed and reactions, while others would be very grind rail heavy, and still others would shift the perspective to 2D and be a little more deliberate with their platforming challenges. Isso aí tá parecendo Hands down, the best cyberspace stage that I played né? was one that broke the tradition of being a short bite-sized level and was stretched out to about 2 or 3 minutes in length and had a bunch of hidden shortcuts off the beaten path that were a ton of fun to discover. As varied as the level design is though, the one disappointment about cyberspace is that the visual theme around them, based on my 6 hours of playtime, always falls into one of just a few categories. Green Hill Zone, Chemical Plant Zone, Sky Temple, or the new Cyberspace Highway theme, and that's about it. Still, the music and the speed made them a consistent highlight of my playtime. The bulk of the time spent playing Sonic Frontiers was... Do cyberspace ele falou que o level design é muito bom, que tem vários objetivos, né, pra fazer, completar com ranking S, completar com tantos anéis e tal. E as fases, elas são construídas de forma que te ajudam a fazer isso. Às vezes tem algum caminho escondido que você consegue fazer mais rápido, consegue atingir esses objetivos melhores. Ele gostou bastante das fases de cyberespaço. As que ele jogou nas 5 horas dele foram aquelas que ele mostrou, né? Só não comentou nada do que muita gente notou aí, que as fases do cyberespaço, na verdade, são fases de outros jogos do Sonic, só com reskin pro Sonic Frontiers, né? Disso daí ele não comentou. Vamos ver quando o jogo sair aí, se eles fizeram modificações grandes aí nas fases de cyberespaço pra não ficar tão chupinhado. Spent running fast through the various open zones, and while it is a big departure from what Sonic fans may be used to from the series, I have to say that I'm officially fully on board with it. In a weird way, I kind of liken it to a Tony Hawk game. It's that same feeling of chaining a revert to a manual, linking that to a grind, taking that grind over a gap, acing a special trick or two, and then sticking the landing. Sonic Frontiers has that same type of feeling of doing a bunch of cool things, one after the other, and linking them all together without breaking the flow. And when the flow does get broken, it feels pretty bad, but the more you play and the better you become at the game, the longer you're able to go without breaking that flow, leading to a really great feeling not just of power progression through the game mechanics, but also from your own skill. It's also worth mentioning that in the beginning of the game, Sonic does feel a bit slow in comparison to other games in the series. However, his speed can be leveled up all the way to level 99. The highest I got to was level 10, and considering he already felt pretty fast even at just that relatively low level, I can't imagine how fast he'll be at max level. Stay tuned for our full Sonic Frontiers review closer to... Tá aí o Final Preview do Sonic Frontiers. Sei lá se não vai aparecer mais trailer não. Dessa vez foi feito pela IGN, então, né, que passou uma impressão muito ruim do Sonic Frontiers lá no começo. Não dá pra julgar os caras. Eles analisaram o que receberam.
né? IGN, não sei o que. A culpa não é da IGN, velho. A culpa foi dos nós cegos da SEGA que foram lá mandar uma build tudo cagada pra eles, né, avaliarem, tá? Pelo amor. Mas a impressão do cara mudou bastante sobre o jogo, né? Ele disse que se divertiu bastante aí, curtiu a exploração, curtiu o desenvolvimento do personagem, né? As habilidades que vai pegando. No Cyberspace também ele mencionou bastante sobre isso. Disse que pé no saco, tá? Os mini-boss, que são muito repetitivos, não tão legais assim, e defeitos técnicos que o jogo tem de monte, né? Os pop-in, durante o gameplay dele, assim, apareceu um monte de pop-in escandaloso, né? Pop-in é quando, tipo, você tá andando e aparece, pum, do nada um objeto na tua frente que era pra estar sempre lá, tá ligado? Tipo, ele só aparece quando você chega perto. É um defeito, assim, que, tipo, pras gerações atuais já não devia ter mais nos videogames, mas continua aparecendo em alguns, principalmente que não são muito bem programados, né? Entre outras coisinhas. Então, né, não é aquele jogo AAA de tudo, mas diz que é divertido, né? Diz que o que ele precisa fazer, ele faz, né? Que é divertir. Então, isso daí já me sinto feliz. Mês que vem sai aí finalmente essa bodega e a gente vai poder botar as mãos nele e saber como que tá o Sonic Frontiers. Uma proposta mais ambiciosa do Sonic desde Sonic 2006. Vamos ver como é que tá. E fale pra gente, né? O que vocês estão achando aí da cara do jogo agora, né? Com a preview final da IGN aí, jogando 5 minutos de uma build bem mais avançada.